Hello guys! Welcome to our channel, Your Food Cravings. For today's video ay gagawa naman tayo ng another business recipe idea. Ang Puto Pao. Ito ang mga ingredients para sa filling ng Puto Pao. 500 grams giniling, 3 tablespoon cooking oil, 3 tablespoon soy sauce, 2 tablespoon cornstarch with water, 1/4 cup water, 3 tablespoon brown sugar, 2 tablespoon oyster sauce, pinch of salt, 1 tablespoon ground pepper, 3 cloves of garlic minced, 1 whole onion chopped. Ito naman ang mga ingredients para sa puto mixture. 1 kilogram harina, 6 cups of water, 500 grams white sugar, 4 eggs, 4 teaspoon baking powder, 1 teaspoon salt, 4 tablespoon powdered milk, and melted butter. Ito ang kompletong listahan ng mga ingredients. Simulan na natin.
Muli, ito ay inihanda ni Ramuel Alipaw. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng kaalaman.